Good afternoon, everyone. Welcome to the doctors and media meet that we have scheduled today to bring to discuss about the health policies in Bengal and how it can be reframed for a better health integrity in the state in a situation where COVID-19 and air pollution are increasing for the state of Bengal. I will begin by introducing the doctors we have for the panel today. So I'll go in alphabetical order. Uh, Dr. A.K. Sharma, who's from Raniganj and who is a style specialist. Then we have Dr. Arjun Dasgupta, who is a part of the West Bengal Doctors Forum, and he's from Calcutta. We have Dr. Arpan Bhattacharya next, who is a consultant pulmonologist from Durgapur. Dr. Arup Haldar is next, who is a consultant pulmonologist, Columbia Asia and Woodlands Hospital from Kolkata. Then we have Dr. Chandrakant MB, who is a consultant medical oncology, Narayana Super Specialty Hospital in Calcutta. Then we have Dr. Kalyan Bhattacharya, who is a pulmonologist from Howrah. We have Dr. Kaustav Chaudhary next, who is a pediatric consultant of Apollo Gleneagles Hospital in Calcutta. Then we have Dr. Prashanta Kumar Mondol, who is an MBBS, MD skin and neuro specialist. Then we have Dr. Rupak Kumar Jana, who is a medical officer, Indian Refinery Hospital. Next, Dr. Sanjukta Datta, who is a consultant and head of MEM course director, Emergency Medical Department. Then we have Dr. Shuman Mollik, who is the clinical director of radiation oncology, Narayana Specialty Hospital. And Dr. Ujjwal Kumar Sengupta, who is a senior family physician of the city, presently associated with the IMA as President Bengal State Branch. We will begin by presenting a presentation, and I would request Vinay sir to do that. A very good afternoon, and thank you so much to respected doctors for coming and sharing your thoughts, your concerns, your advice on the on air pollution and its impacts. I'm very quickly going through. I'm not going to take much time, but just to set the context, just going through a presentation very quickly. Doctors would be able to, our respected doctors here would be able to tell better, but what we understand is that air pollution impacts and affects each part of our body. What I hear is that these particulate matter, which are so small, they get into our bloodstreams, which of course travels to every part of our body and impacts every organ, every part of our body, which is something a layman is very hard for a layman to understand, and we'd love to hear from doctors on some of that. What we know from some of the more recent reports, and it's very, very disturbing facts, that air pollution is now the fourth leading risk factor for premature death worldwide. This is the most recent SOGA report, or the State of Global Air report. There is also, I mean, it's not just the health impact and the death or the premature death that air pollution creates, but also if you put it into number terms, it's air pollution related deaths cost about 225 billion US dollars globally. And also what is very disheartening to know is that it's usually the children, the aged, who are impacted the most. And the UNICEF report says that children below 5 years are exposed to 30% or more of black carbon, mainly because of car exhausts. I mean, India, of course, we know that out of the 30 cities, most polluted cities globally, 22 are from India. And it's definitely not something for us to be proud about as citizens of the country. And the the Indian Development Review that was done by the United Nations talks about 76% of India is living in air quality which is below standards, below the national standards, which is of course we understand air is something that reaches and gets to everyone, so it impacts a lot of people. And according to WHO, on the other side, says that 99% of Indians breathe air that is not as per WHO limits. And we know that every other country considers the WHO limits very seriously, and it's considered a health emergency immediately when things go a little astray. But 99% of Indians breathe that. And it's what was also very shocking for me was that in rural India and urban India, there's not much of a divide. Until about couple of years back, it was all about Delhi's air. Then we started to understand metro
cities, airs is bad. Then we understood some of the towns with an NCAP that came into play. Some of the towns, the air quality is very bad. Now we know that the air quality in rural areas is just as bad as some of the towns and some of the cities that we have. If we are to talk about Bengal in specific, then Bengal, Kolkata, of course, is known as the lung capital of the country, and a lot of it can be attributed now to air pollution. But across Bengal, respiratory diseases of at about 85% outnumber all other diseases that are there. And there was a report more recently from EPIC, which is from University of Chicago, that overall 9 years in Kolkata is people, they lose 9 years of their life because of the air that we breathe, or 7 years in Bengal because of the air that we breathe. There are 3 states that came out very significantly under the CSE report that has the highest number of air pollution related deaths. Besides UP, it was UP and Maharashtra, was Bengal that came out. Just also one, while we're living in the COVID-19 environment, there are some reports to show that air pollution is a big cause for promoting COVID-19 cases. Deaths in COVID-19, 15% deaths in COVID-19 is because of exposure to air pollution. Also, because of air pollution, there are reports that say that COVID-19 virus spreads faster, and we have compromised lungs, and they're not able to deal with COVID-19 because of our exposure to to bad air quality. Especially cities which have bad air quality, they're exposed to it. We did a quick, small online survey with doctors, very kind of many doctors, to give your valuable comments to the perception survey. I'd very quickly like to go through some of the findings that we've had before I go to the doctors to ask them to share their valuable views and comments. So 95% of the doctors surveyed, there were 21 doctors that were surveyed from all of Bengal. And out of them, 95% doctors said that they perceive the current air pollution crisis as a health emergency. And that's a very strong statement coming from doctors who are experts with understanding air pollution, and of course are people who take care of our health. And if they're saying 95% look at it as a health emergency, it's something that the administration must take notice of. Also, in the health survey that came out was that 37% doctors believe that the air quality has not improved, and in fact 10% from last year, and in fact 10% feel that the air pollution has worsened since last year. Also, what came out is what the doctor said, that the most impacted because of the air pollution issue, because of exposure to air pollution, asthma was the top disease. 85% doctors felt asthma was the top disease because of the way we are exposed to air pollution, followed by skin irritation, cardiovascular diseases, prenatal complications at about 45% to 85%. So again, things that we could not, a layman will not be able to imagine what is the impact air pollution can have on prenatal complication or cardiovascular diseases, people getting heart attack because of exposure to air pollution. It actually happens. Also, it's very clear that the elderly, and doctors also very clearly and very strongly mentioned that the early 100% of the doctors felt the elderly were most at risk, followed by newborn baby, and then by children. Then the next slide talks about what doctors themselves felt was their how air pollution is impacting themselves and their families. And unfortunately, 50% doctors felt they were majorly threatened by the air pollution issue. Major of the doctors were threatened because of the air pollution. They or their families were threatened because of the air pollution issue.
This is a appeal that we want the doctors to ratify. We've circulated it very recently, but some of the doctors came. We collected some quotations from doctors over the last couple of weeks or more than a few weeks, and from those quotations collected from the doctors, this is an appeal that has been there that we also want the doctors to confirm. There are, of course, doctors who've given us a confirmation and ratified this, saying that they're concerned about the degrading air quality. They feel that there are urgent measures that the government and the administration must take. There is a health emergency situation, and the government should make enough provisions to make sure health advisories are given out to individuals that they can take action at their own capacities to protect themselves. And there should be a doctors panel that should be set up to monitor the situation and support the government in making Kolkata habitable, making all our cities, Kolkata, Howrah, Asansol. There are 7 non-attainment cities, but all of our cities, all of our towns, even rural areas, habitable and a safe breathing space. Uh, Citizen advisory, again, something that we collected from the doctors that we had surveyed. They said that outdoor activity should be limited or absolutely avoided when air pollution is either poor, very poor, severe. N95 mask should be worn because the other masks will not stop the particulate matter, especially particulate matter like 2.5, 10, or even there is particulate matter that lower than 2.5 that we are talking about. So N95 mask is something which we citizens must wear when they're stepping out. Indoor air quality plants is again something it's very easy to do. They beautify our homes. It should be kept. There are certain kinds of indoor air plants that have been mentioned. And especially at night, doctors pointed out that the air quality becomes very poor. And that's when people should consider air purifiers that they can be built at home, that can be ready to build, make it yourself air purifiers or buy some from outside. Of course, some experts feel that air purifiers can only do so much. That's only a stopgap solution. And of course, it's very important to keep dusting and vacuuming our homes, is some doctors that they mentioned. So with that, I would now ask Shreyadi to invite our esteemed doctors to share their thoughts in sort of alphabetical order, or if the doctors have any other suggestions, please feel free to share. But if alphabetical order is good, then we can do that. I'll now request Dr. A.K. Sharma, who is a child specialist from Raniganj, to present a few thoughts on this. Okay, I think Dr. A.K. Sharma is not available right now. I'll go with Dr. Arjun Dasgupta if he's on the call. Please, if you can share a few thoughts. Okay. Dr. Arup Haldar, if you are on the call, then please can you share a few thoughts on the. Yes, I am. Yeah, I think I am audible. Hello. Yes, sir, you're audible, sir. Yeah. Okay. So thank you, Bengal Clean Air Network, once again for conducting such seminars, and this is a much needed one, I think. And for this occasion, I have prepared a little talk. I will take 5 minutes to read it for you. Uh, can I start? Please, sir. Yeah. So, few months back, New York Times used a word twindemic in one of their articles. Twindemic means twin pandemic we are facing today. One is a fast pandemic of COVID-19 and second is a slow and unnoticed pandemic of air pollution. These two pandemics are not two separate pandemics. In fact, there are many connections between these two. According to the Global Burden of Disease data,
1 in every 6 diseases are now respiratory diseases, and 1 in every 3 deaths are due to respiratory cause. India has the highest number of COPD patients and second highest number of asthma patients globally. In terms of death, India ranks first globally related to asthma deaths and ranks second related to COPD deaths. Though globally, COPD is known to be a disease of smokers, but in India, we see majority of non-smoking COPD. So in our country, major risk factors for COPD are ambient air pollution, household air pollution, and occupational air pollution. Rise of ambient air pollution often gives rise to acute lung attacks. These acute lung attacks are acute exacerbations of COPD or acute exacerbations of asthma. These attacks not only cause immediate risk to the life of the patient, but also the long-term survival becomes dismal. 1 year mortality following an acute exacerbation of COPD is around 50%. Air pollution not only affects the lungs, in fact, it can affect all organs of the body. The recent State of Global Affairs report linked it to even as a cause of neonatal mortality in terms of preterm birth and low birth weight babies. Now we have more than 70,000 scientific papers linking air pollution to adverse health outcome. But unfortunately, this knowledge gained had not undergone a wide dispersion and mostly confined to closed intellectual discussions like us. The policymakers are merely concerned. In fact, there is a notion that controlling air pollution may adversely affect our economic growth. Though it is true that pollution comes as a waste product of human civilization, but economic growth and nature is not in opposite tandem. They can be synchronous also. This is called sustainable development. It is now well proved that a rupee spent in renewable energy will create more jobs than a rupee spent in fossil fuel. Air pollution should be controlled at the source. Though government is a major party in curbing this menace, we all have something to do. We should, it should not be a hue and cry of winter months. There should be a year-long propaganda, awareness programs, and planning to control it, as it is now a global health emergency. There should be a short-term, medium-term, and long-term solution to the problem. The benefits of clean air clearly outweighs the cost of cleaning it. Though we Indians often boast of our immunity, nobody of us has an immunity to PM 2.5. We suffer more than 3 deaths every minute due to air pollution. So when we are planning a recovery of our economy after COVID pandemic, it should be a green recovery, and breathing should not be injurious to health. Thank you. Thank you so much, sir, for the very insightful information. I would now request Dr. Dr. Kaustav Chaudhary from Kolkata to go ahead with sharing a few thoughts on the same. Uh, Good afternoon, everyone, and thanks, Bengal Can, and for providing this type of information. And I think to the people, general people, as well as to the media, so that awareness should be there. Just now, I think today's news was there regarding. I think everyone knows that regarding a particular child of Ella, Adiasis, and Debra in UK. Just now, the cause of death for is recurrent suffering from the respiratory tract infection is found to be because of air pollution, which has been given as a cause of death. This is for the first time it has happened in a developed country where cause of death was amounted to such an idea of air pollution as possible reason. So, looking at our country and our state, obviously that is also an important aspect to promote. And as a pediatrician, we all know that.
nowadays there are lots of premature babies are delivered, and one of the etiology for premature delivery is no doubt this air pollution, as Dr. Arup Haldar has just correctly stated. But beside this, if we are thinking regarding the child and the lung, so obviously the lung develop to adulthood over 7 years of initial days. And if it is premature babies, obviously they can have a premature lung too, and which is amountable to injuries because of this air pollution. If we go through the data, UNICEF has already mentioned that almost under 5 mortality in worldwide is almost like 600 million, and that is related to this air pollution. And where we are standing now is really, I think, um, something to ponder upon. Basic thing, as we know that during the COVID situation, what clinically we got is that almost the number of patients with respiratory infection, particularly with asthma exacerbation or bronchiolitis or chronic bronchitis kind of patients, is almost vanished with quality of air improvement because of this lockdown phenomena which happened during this COVID situation. And we all got that objectively that AQI, that is air quality index, is almost during that time, during that lockdown, is almost like less than 50, which is actually achievable. And actually that leads to obviously good outcome in the respiratory problems as well. And once this lockdown is over, now we are getting lots of cases of this bronchial asthma exacerbation, with this worsening of the AQI. So now we all know that in today's AQI is almost like more than 100, and which is not actually targeted AQI at this moment. So all this impact not only the infant lung development, because we all know that air pollution, as we have already stated, but apart from that, all organ, as Dr. Arubhaldar has also mentioned, regarding brain development, particularly a premature brain, is also jeopardized because of this air pollution. And what we are actually giving to our future generation is really something to ponder upon, and this should not happen. And there is a strong idea against this air pollution should be widely spread upon. And I must say that lung function is deteriorating once the air pollution is going up, particularly in the asthma and chronic bronchitis patients. And as well as we are getting something like post COVID syndrome, which is getting exacerbated with this AQI worsening. So I think my strong message as a pediatrician is that we need to do something for future generation and for the present generation too, to get the maximum benefit. And as we know that these all children have the potential to benefit from improvement in air quality. And that is not my word, it's an UNICEF word. And with this, I just conclude and hope that we will do the best for our future generation too. Thank you. Thank you so much, Dr. Chaudhary, for the very insightful information. It was very interesting to know that how post-COVID syndrome is also very crucial, especially when we are breathing a toxic air. Now, I would request Dr. Chandrakant MP to share a few lines on the issue. I would again introduce Dr. Chandrakant. He is a consultant on medical oncology with the Narayana Super Specialty Hospital. Thank you, sir, for joining the call. If you could please share a few. Yeah, so good evening, everyone, and pardon me for the video because I have a poor network connection. So I would just take a couple of minutes and would say what is the influence on the oncology point of view. So number one, yes, air pollution is has a malignant potential from all the upper aerodigestive tract, especially the airway tract, the upper airway, and then the lungs. And once it goes down, you have the renal carcinoma and the whole urological tract. These are all exposed to the carcinogens. There's a definite increase in risk. So when you consider the difference between the West and us, so the West has sort of overcome this air pollution part. So in parts where the air pollution is not there,
the spectrum of malignancies they have is quite different than the spectrum of malignancies we have in our part of the world. So they have sort of won over these difficult to so those cancers which are out of air pollution are difficult to treat. They don't respond better to therapy because mutations like P53 mutation or a KRAS mutation, and mutations have no targets to treat. So these are difficult diseases to treat if it is born out of air pollution. So so the West all sort of overcome this difficult to treat part of disease by reducing the air pollution component of it. Whereas if you look into the other part of whereas a lot of air pollution, we are still feeling this common sort of famous histology lung cells or a small cell sort of lung cancers, which are very difficult to treat, and they have a very short response to whatever chemotherapy or immunotherapy we give. So, of course, air pollution. Yeah. Sorry for the interruption. So, of course, there's problems. The most important is it causes cancers which are difficult to treat, also malignancies which have poor response to the present treatment options. So there should be an initiative in this air pollution, not just from the center but individual. So each initiative to take care of air pollution. Each inhale, each drop of air what we inhale over a longer period of time, it causes significant oncologic impact, not only in terms of incidence, but also in terms of outcome to cancer therapy. So the initiative should not only start from the center, it should start from each individual, as it was previously stated, that try and consume renewable resources, try and consume resources that that are more of naturally available, like a solar resource, or you can consume more of electricity and rely on a non-coal based electricity sources, have more plantation. Of course, smoking, or whether it is smoking, less tobacco, all have to be overcome and has to be selected. So, and we must try and use more of public transport and things like cycling, or these ways from every individual would be of great help in reducing pollution. So I totally agree, and I'm always motivated with these programs of having controlling air pollution is the best way to go, rather than investing a lot of money and resources on the economy. So the best way to stress is prevention is better than cure, and motivate each individual to have a better planet we live with. So with this, I would conclude my few words, and I would thank everyone for patient listening. Thank you so much. Thank you so much, sir. That was really insightful information, particularly knowing how lifestyle changes can help us fight this issue is really interesting to know. I would now ask Dr. Prashant Kumar Mondol to share a few lines on the issue. Also, it would be great if the interaction can be done in Bengali, because a lot of other participants are also there. So আমরা Bengali English mix করে নিতে পারি. So as the doctors feel comfortable, it can be a mix of Bengali and English. Dr. Prashant Kumar Mandal, sir, if you're there on the call, I would request to share a few lines. Before that, I would introduce Dr. Prashant Kumar Mandal. He is an MBBS and MD and a skin and neuro specialist. So, sir, if you're on the call, if you can please share a few thoughts. স্যার আপনার কথা আপনি মিউটে আছেন, যদি আপনি কথা শুনতে পাচ্ছেন আমাদের, we can come back to you if you're having troubles connecting. স্যার আপনি মিউটে আছেন,
Maybe we can come back to Sir in a bit. We will go to Dr. Shanjukta Datta to share a couple of thoughts on the issue. I would like to introduce her. She is a consultant and head MEM course director, Emergency Medicine Department, Fortis Hospital, Anandapur, Kolkata. Ma'am, if you would please go ahead with a few lines on the issue. Good afternoon, everybody. I believe whoever is sitting here logged into this meeting are well aware of the pollution issue. That's why they are here. And before me, all three doctors, they told what we face, what are the health hazards happen because of air pollution. So me, for myself, I am doing emergency medicine for more than 15 years now. But what what made me concerned, because when I was a kid, I never saw this many of kids of that time suffering from shortness of breath or having nebulization or having these inhalers, which the kids today do most of the time. So that is very significant, and it is not just kids or just lungs. Above and beyond the lungs, it increases stroke, heart attack, cancer. Even if you feel that you are immune to pollution, there is nothing called immunity to pollution. Somebody asked me in a meeting that we do it every time, so we are already here, so aren't we having immunity? There is no immunity against pollution. And also it damages us when we may not know. আমরা জানার আগেই হয়তো আমার এতটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, আমি কিন্তু সেটা জানি না। হয়তো যেদিন আমি জানবো, maybe when I'm 70, it will be too late. So we will not know what is going on inside. But all these things, I believe whoever is listening today, we all know this. And আমরা awareness করছি, লোকজন জানছে, but now what? I really appreciate this Bengal can, the way they are doing, I really appreciate. But as I get this platform, I would like to communicate my views on this. So basically what I believe is, we talk about pollution, we talk about the measures to be taken, but it is not just in the individual level, it should be done in the government level. So as you have drafted something, I have seen that appeal to government or something. So I think it is not just what you have written is awareness should be done with the posters, printers, this and that. Only awareness will not do anything. The person who is driving a vehicle which is pouring black fume in the air, tomorrow you would make him aware, he will not stop going out with this vehicle. So there definitely will need some law. Now some corporation guy who is collecting garbage, he is burning that garbage so that he doesn't need to carry it far away. So if you make him aware, he is not going to stop this. So definitely some rules and regulations is required. And it is not just that, some disciplinary action against that. So if you are appealing to the government from us, I mean from doctors, and it is not just awareness or making committees or giving lectures. It should be at some level where we can see some effect. The people who are running that kind of auto rickshaw or that, what is that called, the van with engine, so they use some oil which is mixed with kerosene, and that is dangerous for the air, dangerous for our lung, dangerous for our body, for our even unborn kids. So we need to make sure that that doesn't happen. We talk about not using cars, using public transport. How many of us will stop using our own car tomorrow if there is if we are aware of the pollution? We will not. We will still bring our car. So actually there should be some realistic solution to this. Say we create a good public transport method, or maybe every organization should arrange some sort of carpool or bus pool, something like that, so that their staffs can be brought in with that. So something needs to be incorporated in the system which will help everybody, which will not stop somebody from working comfortably or traveling comfortably, but it will help both.
So that way, I believe we need to create some strategies. Definitely, we need to make people aware. And with that, we need to think how we can change the practice. So whoever is here, I see this 15, 16 people or more. So at least when you are going through the road, somebody is burning garbage at the roadside, kindly get down, talk to these people. So at least if every one of us do something at their individual levels, I believe something could be done. And I'll be very happy, to make a doctors group or to make some sort of collaboration and do things. I really appreciate all of you who are concerned and doing towards this really wonderful job. So I just want to share two things. Few days back, one of my hospital doctor from Fortis Doctor, she called me up that I live in Urbana and there is huge fume in the evening time. এত ধোঁয়া হয়ে যায় বিকেলে আমরা বেরোলে ধোঁয়ার গন্ধ পাই, আমরা কি করতে পারি? So I said, তোমাদের তো আরো যে সমস্ত এই হাউস অ্যাপার্টমেন্টস বিল্ডিংস রয়েছে তাদের সাথে কথা বলে একটা গ্রুপ করে you also can appeal. So few days back she again called me that we have spoke to Abhishekta and all others which are close by. So now what we can do? So I would request to Bengal can, if they can suggest something so that these apartment building rooms also can, do some sort of appeal or something. And one more thing, I just want to tell that we really do not know how much it is affecting. Trust me, one of my known relative, he lives in Chandan Nagar, his father, not a known COPD, but yes, asthmatic attacks happen sometimes. He was telling me that every night he is having difficult breathing, getting up, having shortness of breath. I told him, get an air purifier. He said, Chandanagar is full of greeneries. It could not be because of this. I said, do this. He did it and then called me that it did wonder. He is sleeping nicely. So I don't tell that, this is a solution. This is not a solution. We cannot really believe that we will run a air purifier at home and my kid will be in that 12 by 12 room all 24 hours, 365 days. So something definitely needs to be done. So I really believe we all can do something together. So that is it. Hope for the best. Thank you. Thank you so much, ma'am, for the very insightful information. That was very particularly interesting to know how measures should be made implementable and not just brought in place by the government. I would now request Dr. Prashant Kumar Mondol to please go ahead with a few lines. We couldn't connect earlier. I would introduce him. He is MBBS MD Skin and Neuro Specialist working in Haldia. So if you could please go ahead with a few lines. স্যার আপনি কাইন্ডলি আনমিউট করে নেবেন। আপনার মিউট করা আছে, আপনার মিউট করার জন্য বাঁ দিকে নিচে আপনি ওই মিউটের বাটনটা পাবেন, ওটা একটু বাঁ দিকে নিচে, ওটা আপনি যদি একটু নিজেকে আনমিউট করে নিতে পারেন। আপনার কথাটা শোনা যাচ্ছে না। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। Okay, thanks all of you for this kind of situation or presentation, and also thanks all doctors and all of citizens of West Bengal as well as all India and world. First, সবাইকে ধন্যবাদ এবং এরকম একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য। বর্তমান সারা পৃথিবীতে ইনক্লুডিং ওয়েস্ট বেঙ্গল যে বর্তমান যে সিচুয়েশন, এয়ার পলিউশন, মোস্ট অফ দ্য মেজর প্রবলেম, ওয়ান অফ দেম মেজর যে প্রবলেম, ওয়ান অফ দেম এয়ার পলিউশন। এবার এয়ার পলিউশনটা এসছে মেনলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট, কার অ্যান্ড মুভেবল, all of these car as well as দাবানল, বনের পর ব্রাজিল সহ ভারত, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, মালয়েশিয়া, বিভিন্ন জায়গায় বছরের পর বছর যে দাবানলের সৃষ্টি হচ্ছে, গ্রিন হাউসের সৃষ্টি হচ্ছে, সেই সঙ্গে কলকারখানা, প্লাস্টিক,
ইত্যাদি বা পেট্রোল ডিজেলের হিউজ গাড়ি ইউজের জন্য এয়ার পলিউশন হচ্ছে। সেই সঙ্গে মেজর সিটিগুলো অল ওয়ার্ল্ডের, ভারতের প্রায় 28-30টা মেজর সিটি হাই টেম্পারেচার ডিউ টু এয়ার পলিউশন। তুলনামূলকভাবে গ্রামের পলিউশনটা অনেক কম, কারণ এই এয়ার পলিউশনের ফলে যে ওজোন স্তর, আমাদের সূর্যালোক থেকে যে ওজোন স্তরের সেটাতে অতিরিক্ত কলকারখানার যে বিষাক্ত গ্যাস, সেই বিষাক্ত গ্যাস কি কি তৈরি হচ্ছে, ইত্যাদি যেসব গ্যাস নির্গত হচ্ছে, সেই গ্যাসের ফলে আমাদের কি হচ্ছে, ওজোন স্তরটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ওজোন স্তর নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে সেই ওজোন স্তরের হাই আল্ট্রাভায়োলেট রে সরাসরি মানব জীবনে চলে আসছে। তার ফলে আমাদের স্কিনের ক্যান্সার, স্কিনের অ্যালার্জি, র্যাশ, ব্ল্যাক স্পট ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। তার সঙ্গে কি হচ্ছে, মানুষের ঠান্ডাজনিত কফ কাশি প্রায় ভুগছে এই এয়ার পলিউশনের ফলে। তাই এয়ার পলিউশন থেকে আমাদের সুস্থ জীবনযাপন করার জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে। প্রত্যেকটা মানুষকে একই সঙ্গে, যারা গভর্নমেন্টের দায়িত্ব রয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে অ্যাডভার্টাইজের জন্য প্রয়োজন। বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টগুলিতে ক্রমাগত কলকারখানা থেকে যে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হচ্ছে, মেনলি কার্বন ডাইঅক্সাইড, CFL, ক্লোরোফ্লুরো এবং মিথেন গ্যাস ইত্যাদি যে গ্যাস নির্গত হচ্ছে, তার ফলে এবং একই সঙ্গে সারা পৃথিবীতে এই যে আমাদের যে অগ্নুৎপাত, বিভিন্ন আগ্নেয়গিরির থেকে অগ্নুৎপাত, বিভিন্ন দেশের যে অ্যাটম বোম ইত্যাদি যে বোম বা অন্যান্য কিছু যে রাসায়নিক আগ্নেয়াস্ত্র, সেগুলো ব্লাস্টিংয়ের ফলে পরিবেশ খুবই দূষিত হচ্ছে। একই সঙ্গে আমাদের মরু অঞ্চলে বোম্বিং করে টেস্টিং হচ্ছে। একই সঙ্গে সমুদ্রেও বিভিন্ন ফাইটিং টেস্টিং হচ্ছে। সেদিক থেকেও এয়ার কন্ডিশন, যে এয়ারের অবস্থা ক্রমাগত গ্রিন হাউস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই গ্রিন হাউস নষ্ট হওয়ার ফলে আমাদের ওজোন স্তর, যেটা আমাদের আল্ট্রাভায়োলেট রে, সূর্যের যে আল্ট্রাভায়োলেট রে কে ওজোন স্তর আটকিয়ে দেয়, কিন্তু অত্যাধিকভাবে এই কলকারখানা থেকে মিথেন গ্যাস, কার্বন ডাইঅক্সাইড, CFL ইত্যাদি যেসব গ্যাস, H2O ইত্যাদির ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো, আপনি যদি একটু আপনার এটা একটু র্যাপ আপ করে দেন। কিছু আর ডক্টরস আছেন, ওনাকে একটু বলবো, আপনি একটু 2-1 মিনিটে র্যাপ আপ করে দিন। আমি সে জায়গায় বলবো COVID-19, বা আমি একটু পরামর্শ দিয়ে দিই। হ্যাঁ স্যার, শিওর স্যার, শিওর। একটু পরামর্শ গভর্নমেন্টকে এবং আমাদের মানব জীবনের মানুষ, ডাক্তার সহ যারা সংস্থা, মানব কল্যাণের সব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং গভর্নমেন্টদের প্রত্যেকটা সরকারকে অনুরোধ করব, আপনারা মানুষকে সচেতনের জন্য সবুজ গাছ লাগান এবং রাসায়নিক দ্রব্য, যেসব খাওয়ার যে জিনিসগুলো, সেগুলোকে কেমিক্যাল বিহীন বা সার, কীটনাশক, ঔষধবিহীন ভাবে তৈরি করা, এবং বাইরে বেরোলে বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে বা ধোঁয়া যেসব এলাকায় বেশি থাকে, সেই সব এলাকায় আপনারা মাস্ক পরে বেরোবেন। তার থেকে কি হবে, আমাদের কফ কাশি থেকে আরম্ভ করে অ্যাজমা ইত্যাদি সব রোগ থেকে মুক্তি কিছুটা হলেও রিলিফ পাওয়া যায়। একই সঙ্গে COVID-19 যে বর্তমান অল ওয়ার্ল্ডের সিচুয়েশন, সে জায়গা থেকে সবাইকে সচেতন হতে হবে, গভর্নমেন্টকেও সচেতন হবে, প্রত্যেকটা মানুষকে সচেতন হবে। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ ডক্টরস অ্যান্ড অল দ্য সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে যারা আপনারা ব্যবস্থাপনা করেছেন এরকম একটা পার্টিসিপেটের জন্য, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, অভিনন্দন জানাই। এবং আগামী দিনে আরো এরকম অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হোক, তাতে আমার কন্ট্রিবিউশন যদি থাকে আমি অবশ্যই হেল্প করব মানুষের সাহায্যার্থে। বর্তমান আমি একটা প্ল্যান্ট নিয়ে গঙ্গাসাগরে একটা প্ল্যান্ট চালিয়েছি, এই নিয়ে আমি সহযোগিতা চাইছি ডক্টরস ফোরামের। বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প মানুষের সচেতনতার জন্য, প্লিজ হেল্প মি। থ্যাংক ইউ অল।
থ্যাংক ইউ স্যার, খুবই ভালো লাগলো শুনে কি সচেতনতা কতটা ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা নিয়ে ফাইট করার নিয়ে। এখন আমরা ডক্টর সুমন মল্লিককে একটু নিজেকে কিছু কিছু লাইন্স বলতে বলবো। আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি একবার। ডক্টর সুমন মল্লিক ইজ ফ্রম কলকাতা অ্যান্ড হি ইজ আ ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর, চিফ অফ রেডিয়েশন অনকোলজি, Narayana Super Specialty Hospital. Thank you sir so much for finding some time to join this call. If you could please share just a few lines on the issue. Thank you, Kolkata Clean Air, for giving me this opportunity today. আর SwitchON ফাউন্ডেশনকেও আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আজকে কথা বলার। তো আমি একজন অনকোলজিস্ট। তো বেসিক্যালি আমি গত 5-10 বছরে যা আমরা ট্রেন্ড দেখছি, আমরা দেখছি যে ক্রমশ আমাদের দেশে কিন্তু ক্যান্সারের প্রভাব বাড়ছে এবং লাং ক্যান্সার কিন্তু আমাদের দেশে আস্তে আস্তে বাড়ছে, হেড এন্ড নেক ক্যান্সার আমাদের দেশে আস্তে আস্তে বাড়ছে। এবং আগে মূলত আমরা যেটা ভাবতাম যে লাং ক্যান্সার, হেড এন্ড নেক ক্যান্সার ইটস মোর স্মোকিং রিলেটেড, কিন্তু এখন নন স্মোকারদের মধ্যে আমরা কিন্তু এইটা অনেকটাই দেখতে পাচ্ছি। তার একটা মূল কারণ কিন্তু হচ্ছে পলিউশন। আর পলিউশন একটা জিনিস আমাদের মানতেই হবে, পলিউশন কিন্তু কোনো জিওগ্রাফিক্যাল ল্যান্ডমার্ক বা জিওগ্রাফিক্যাল লিমিট কিন্তু মানে না। মানে আমার দেশে যদি সেটা পাশের দেশে তার প্রভাব পড়বে এবং পাশের দেশে। আজকে যদি এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স দেখি, যে কলকাতার এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স মানে দিল্লির পরেই রয়েছে। কোনো দিন কলকাতার এয়ার কোয়ালিটি ইভেন দিল্লির থেকেও খারাপ হয়ে যায়। তার মূল কারণগুলো আমরা সকলেই জানি, বিকজ মানে শীতকালে আমাদের যে পলিউট্যান্ট গুলো তার নিচের দিকে অনেকটা সেটেল করে থাকে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট হচ্ছে আমরা যে গরমকালে যদি আমাদের হাওয়ার গতিবেগটা দেখি, ইউজুয়ালি উই গেট সাউথ ওয়েস্টার্ন উইন্ড, যেটা অনেকটা সমুদ্রের উপর দিয়ে আসে, সেই জন্য পলিউট্যান্ট অনেক কম থাকে। কিন্তু যখন শীতকালে যে আমাদের যে এয়ারটা আসে সেটা ফ্রম নর্থওয়ার্ড সাইড থেকে আমাদের আসে, নর্থ সাইড থেকে, তো সেই জন্য ল্যান্ডের উপর দিয়ে এয়ারটা আসে। তো অ্যাকচুয়ালি ইট ক্যারিজ লট অফ পলিউট্যান্ট অ্যালং উইথ দিস। আর কলকাতাতেও যদি আমরা দেখি, কলকাতাতে কিন্তু পলিউশন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন? তার মূলত কতগুলো কারণ আছে। এক হচ্ছে আমাদের এখানে ডিজেল চালিত ইঞ্জিন ভেহিকেল গুলো ক্রমশ বাড়ছে, কনস্ট্রাকশন গুলো বাড়ছে। আমাদের এখানে যে রোড রিপেয়ারিং বা এগুলো এখনো আমরা পুরনো পদ্ধতি, মানে যেগুলো পিচ গলিয়ে বা টার দিয়ে যে হট মিক্স পদ্ধতিতে আমরা এখনো কিন্তু করছি, যেটা একদমই করা উচিত নয়। তো এই প্রত্যেকটা অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কলকাতা ক্লিন এয়ার, SwitchON ফাউন্ডেশন এরা কিন্তু প্রত্যেকে কাজ করছে এবং আমরা কিছু কিছুতে যুক্ত, কখনো কখনো সময় দিতে পারি, কখনো কখনো পারি না। তো তারা এটা একটা অ্যাওয়ারনেস, 2-3টে দিক আছে। একটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা জনগণের মধ্যে, সেটা ওরা করছে, আমরাও করছি বিভিন্ন দিক থেকে। 2 হচ্ছে কিছু কিছু নিয়ম বা রুলস যে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় সেটা দেখা। তো সেটা আমরা গভর্নমেন্টের সাহায্য নিচ্ছি, পুলিশের সাহায্য নিচ্ছি। যেমন আমি নিউ টাউনে থাকি, নিউ টাউনে অনেক যেখানে শুকনো খড় পাতা এগুলো পোড়ানো হয় বিভিন্ন জায়গায়, সেগুলো আমরা কিন্তু অ্যাক্টিভলি চেষ্টা করছি যে যাতে এটা কমে, এবং সেখানে নিউ টাউনের কর্তৃপক্ষ আমাদের সাহায্য করছে যে এটা যাতে কমানো যায়। সেকেন্ড হচ্ছে আমরা একটা নো টোব্যাকো ক্যাম্পেইনের সঙ্গেও আমরা যুক্ত, যে বিশেষ করে আমাদের ইনডোর পলিউশন, যেটা একটা টোব্যাকো স্মোকিং, এটাও কিন্তু ইনডোর পলিউশনের একটা ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউটর। এবং আপনারা বললে বিশ্বাস করবেন না, আমাদের প্রায় 62% অফ পপুলেশন ইনক্লুডিং চিলড্রেন, তারা কিন্তু এই প্যাসিভ স্মোকিং এ কিন্তু এক্সপোজড। তো আমরা কিন্তু অজান্তেই আমাদের বাচ্চাদের বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনেক ক্ষতি করে চলেছি, এবং এটা থেকে আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরত আসতে হবে। কেন? আমরা যত দেরিতে এটার থেকে ফেরত আসার চেষ্টা করব, তত কাজটা কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে। পলিউট করাটা অনেক ইজিয়ার, কিন্তু এয়ারটাকে ক্লিন করাটা মাচ মোর ডিফিকাল্ট। আমরা প্লান্টেশন অফ ট্রিজ কে কথা বলি, প্লান্টেশন আমাদের করতে তো ডেফিনেটলি হবে, বাট উই নো
যে আজকে একটা ট্রি প্লান্ট করলে সেটা আমাদের পলিউশন কমাতে কতদিন সময় লাগবে। তো ন্যাচারালি আমরা যত আগে কাজটা একসঙ্গে শুরু করব তত আমাদের জন্য মঙ্গল, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মঙ্গল। এবং আস্তে আস্তে যে পৃথিবীর উষ্ণায়ন বেড়ে চলেছে এবং তার জন্য অনেক জায়গা সমুদ্রের তলায় যে হারিয়ে যাচ্ছে, তো সেইগুলো থেকেও কিন্তু আমরা বেরিয়ে আসতে পারি। আমরা নিজেরাই দেখেছি যে লকডাউনের সময় আস্তে আস্তে আমাদের পলিউশনটা কতটা কমেছিল এবং কেন কমেছিল তার কারণ আমরা প্রত্যেকেই জানি। তো সেইভাবে আমাদেরকে নিজেদের জীবনকে যদি আমরা মডিফাই করতে পারি এবং আমরা লোককে ক্রমাগত অ্যাওয়ার করতে পারি এবং গভর্নমেন্টকে আমরা যদি সেভাবে ফোর্স করতে পারি টু অ্যাক্ট, মানে আর এবং কিছু কিছু লিগ্যাল স্টেপ নেওয়া এগেইনস্ট দ্য অফেন্ডার্স, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আমরা রক্ষা করতে পারবো। আদারওয়াইজ কিন্তু সেটা খুবই মুশকিল হবে। আমি শেষ করার আগে আবার থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের আজকের অর্গানাইজারদের আজকে সুন্দর একটা ডিসকাশন করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, খুবই ইনসাইটফুল ছিল, অনেক কিছু জানতে পারলাম। নেক্সট আমরা রিকোয়েস্ট করব ডক্টর কল্যাণ ভট্টাচার্যকে কিছু লাইন শেয়ার করার জন্য। আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি একবার ওনাকে। উনি একজন পালমোলজিস্ট হাওড়াতে। তো স্যার প্লিজ কিছু যদি আপনি শেয়ার করতে পারেন এই বিষয়ে। স্যার আপনার কথাটা আসছে না, মেবি ইয়োর, বাট আই বিলিভ ইয়োর ফোন ইজ আনমিউট। আপনি আমার ডক্টর কল্যাণ ভট্টাচার্য, আপনি আমাদের সঙ্গে যদি আছেন, ডক্টর কল্যাণ ভট্টাচার্য, আপনি যদি একটু আপনার কথাটা রাখেন প্লিজ, if you can hear us. Okay, maybe maybe we're not able to connect with Dr. Kalyan Bhattacharya. I hope all doctors are covered so far. আশা করি কোনো ডক্টর নেই জানাকে who doesn't have the opportunity to speak yet. গ্যালাক্সি M30 বলে কেউ জয়েন করেছেন। স্যার ইফ ইউ কুড প্লিজ আইডেন্টিফাই ইয়োরসেলফ। ওকে, আমি এবার রিকোয়েস্ট করব আমাদের মিডিয়া কিছু বন্ধুরা আমাদের সাথে এই কলে জয়েন করেছে। তো প্লিজ মিডিয়া থেকে যদি কেউ থাকেন, কিছু লাইন শেয়ার করতে চান বা কিছু এই ইস্যু নিয়ে বলতে চান, প্লিজ গো হেড। If there are any questions to any doctors from some media people who've joined, যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চাই কোনো ডক্টরকে, তো আপনি আপনার প্রশ্নটা রাখতে পারেন, or you can have your comments on the chat box also. And if there is a pointed question towards the doctor, please point out the doctor you want to ask your question to. But it's been a real pleasure, and thank you so much to all our respected doctors. It's a very busy time for all of you for making the time for joining. আপনারা খুব জরুরি কথা রাখলেন আমাদের এই সেশনের আগেও। আপনারা আমাদের সার্ভে, আমাদের অনেক প্রশ্নদের মধ্যে আনসার করে একটা আমরা রিপোর্ট তৈরি করছি যেটা সবার মধ্যে শেয়ার করা যাবে। It's very the way you put your comments that 95% of the doctors feel that there is a health emergency, and we want to take this message that all of you have given us, take it to the government, take it to administration, take it to citizens so that they can protect themselves, and also the appeal that you've made to the government that this problem be recognized and properly be dealt with urgency. And there also a panel, as you've suggested, be created with doctors that can support the government, and adequate information is given. এই মেসেজটা নিয়ে আমরা আমাদের গভর্নমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাছে যাব। We'll keep this again open for anyone to share thoughts, comments, questions. If anyone has any thoughts or comments,
Otherwise, we'll have a nice. This is a fantastic 1-hour conversation. If anyone has any comments or thoughts, আপনারা আপনাদের কথাটা রাখতে পারেন. Hi, this is Krishnendu from Times of India. I have a couple of questions to all the Please, doctors. Sure, Krishna. Actually, I was curious that there was a clean air during the lockdown period, and now when everything has, during the unlock period, there has been a tremendous spike of AQI. So I am wondering, what is the percentage of rise of patients with breathing distress in emergency medicine or other departments of the hospitals? This is the question number one. And what is the prevalence of top 5 diseases caused by air quality in Calcutta? And third is what are the top 5 causes of fatality due to pollution in the city? If some of the doctors can put some light into these questions. Thanks, Yoshandada. I'll just ask doctors if anyone wants to take it up. Dr. Arup Haldar, Dr. Sanjukta Datto, Dr. M.B. Chandrakant. We can take it one by one. There are 3 questions brought up. We'll also have it typed on the chat box. If who would? Yes, Dr. Arup Haldar here. Yes, May I take the first question? Yeah. So, though we have not calculated the percentage, but we can see from our day-to-day practice and hospital admission, almost there is a 90% rise of patients coming to OPD or emergency admission after the lockdown. During the lockdown, all our patients were absolutely fine. Actually, we're thinking what made them so fine, because we haven't received a phone call also from the patients, not because they cannot come, but they can call us for various problems, and we are at that time we are doing the online consultation also. But when they're coming now, they're telling that they were absolutely fine, and their inhaler need also decreased during that time. And when the winter the winter was there, the air quality decreased, and they again started having the same problem. And this year we can see it is like the other years, we have a rapid increase of patient in the winter months. So this is the first answer to Mr. Krishan Bhattacharya's question. And the other 2, should I take it or somebody else will? Please, sir, you may answer those, and then we'll go back. We'll sort of go around. So, the second question was the top 5 causes of air. What was the question actually? I forgot. Top 5. What is the prevalence of top 5 diseases caused by air pollution? Unfortunately, we do not have such studies for our cities, but from our clinical practice, we can say the top 5 disease related to decreased air quality in our city. 1 is asthma, 2nd is COPD. As I'm a respiratory physician, I can talk about my diseases only. 3rd is upper respiratory tract infections. 4th is allergic problems. That means allergic rhinitis or sinusitis. And 5th is unexplained cough, because this cough we haven't found any cause for this cough, and it is related to decreased air quality and often goes when the air quality improves. And the last question was top 5 mortality, I think. Yeah, absolutely. Yes. So it goes like same. The COPD will come as a top, and as I have discussed in my discussion, we are heading the world in COPD death now, and also in asthma deaths. So COPD will come first, then followed by asthma, then acute respiratory failure of other causes, because patients sometimes have bronchiectasis or other chronic lung disease, and those often flare up after this decrease of air quality. Lung cancer is one of the other problem, and this thing, I think these 4 are the main causes of respiratory diseases, we usually face in our day-to-day practice. Thanks. And pneumonia also. Okay. Yes. Yeah.
If there's any other doctor who would like to answer these three questions, then it would be great. Uh, so from my side, I'm actually a pediatrician. I'm a pediatric intensive care consultant in Apollo Clinicals Hospital. And from pediatric perspective, I think this is a great question because that brings us with the objective way to find out what is going on. And if you see the recent reporting of the Debra case in UK that I mentioned during my presentation, that in UK they actually give it as a cause of death, this air pollution of that particular child is having lots of respiratory issues afterwards with the rise in air pollution. What is happening in Kolkata at this moment, my practice is completely based on Kolkata and from the suburb. These patients are coming to our pediatric intensive care in our hospital Apollo. So what we have seen is that during that lockdown, particularly uh, in the initial COVID situation, our PICU is going on almost empty. So I cannot give you an actual exact data because we have not interpreted so far. But what is our perception throughout is that once the lockdown is over and people are now going more and more outside and use of vehicles, use of industrial activities are keeps on increasing. Uh, you can just have a perception as a common person also that the visibility, distant visibility in the afternoon or in the morning is quite uh, bad compared to the previous during lockdown, and that also implicates in the health issues as well. We have got upsurge of this asthmatic bronchiolitis patient, and those are actually now turned up into our PIC. And not only that, as well, we are getting something like post-COVID syndrome kind of thing, and they are also coming. So I think this is high time, and this is an important question from our media person colleague, and quite pertinent at this moment that we should not miss this opportunity, which shows clearly that if we change this air pollution, if we improve the air quality, actually all children have the potential of benefit. So that is the only thing. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Chaudhary. Dr. Datta, Dr. Sanjukta Datta. Apni, you had also switched on your video. Yes, ma'am. What exactly actually I missed? Sure, ma'am. So in the chat box, it's there. I'll repeat again. কত percentage rise আপনি দেখেছেন patients since lockdown are top 5 causes of fatality and top 5 diseases because of air pollution. Krishnan Dada, please correct me if I'm wrong. See, during the lockdown period, our emergency, and I believe most of the emergency departments in the city was almost empty. It has two reasons. One, the patients were actually worried to go to the emergency because of fear of COVID. But at the same time, there was less heart attacks, less stroke, and less COPD asthma exacerbation patients who came in. I believe if it is a really heart attack or a bad stroke or a very severe shortness of breath, patient will not be able to stay back at home. They would have come. So though it is not a study data, but I spoke to all other emergency department heads as well, and all had the same experience that during that lockdown period, it was really, really less. So it could be because of the pollution effect, and post-lockdown and in this winter, definitely the pollution-related patients are much more. That is for sure. Thank you so much, ma'am. Dr. Chandrakant? Ma'am, can you quantify the rise of percentage, Sorry? in percent? Can you quantify the rise in percentile or in some figures? More than half. More than 50%. Yeah. Okay. Thanks.
Dr. Chandrakant, if you have anything to add to what has already been shared. Otherwise, মুকুলদা, আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, কৃষ্ণেন্দুদা যদি আপনি আর কোনো প্রশ্ন করতে চাইছেন, অর্কদা আপনি আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, we are happy to. হ্যাঁ, অর্কদা একটা প্রশ্ন করেছেন, what is the reason for increasing this type of patient particularly this year? অর্কদা আপনি যদি আনমিউট করে একটু আর স্পষ্ট করে যদি জিজ্ঞাসা করতে চাইছেন, একটু আনমিউট করবেন প্লিজ, আপনার মিউট করা আছে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি বলতে চাইছি যে পলিউশনের যে ব্যাপারটা, যেটা ওটা তো অন্য বছরও থাকে, কোভিড ইয়ারে লকডাউনের পর যে বাড়ছে, ইনক্রিজ করছে, এটা পার্টিকুলারলি দিস ইয়ারে কেন এত ইনক্রিজ করছে? মানে এটার কোনো আলাদা কোনো কজ আছে কি? না, ইটস নট লাইক দিস ইয়ারে ইনক্রিজ করছে। এভরি উইন্টার, বিকজ অফ the air becomes, cold, not like the summer days when the air can go up with all the polluted air actually goes up, goes elsewhere. During the winter, it cannot go away, so it stays with us like, like, what should I say? Like air layer of polluted air above us. So if you go in a aeroplane, you can see from there that you can see the layer of fume down during, over the city. So that is it. That happens every winter. But during this lockdown time, as it was not winter, at the same time, we had less activities in terms of vehicles, in terms of industries. So definitely the air was really, really clean. One day it was raining and I measured, it was 5. AQI was 5. I kept the picture of that reading. So AQI is 5. And most of the days AQI was between, below 50, which is the international standard. And this year, এই বাড়ছে এটা নয়, but it is also true that year to year, if I compare, it is actually increasing. If you say 10 years back it was like this, no, 10 years back it was better. Even in winter, in summer, if you measure the same reading in the summer of maybe 10 years back and winter of 10 years back and measure it today, it is actually increasing, and that is most worrisome. Dr. Chaudhary, আপনি কিছু বলছেন? I think Mr. Orko, their questionnaire, I can give some insight. I'm Dr. Kaustubh. So, can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Yeah, so basically, Orko babu, আপনার যে প্রশ্নটা খুবই ভ্যালিড প্রশ্ন। বেসিক জিনিসটা যেটা আমার মনে হয় যে খুব বেশি পড়ে চোখে পড়ছে, সেটা হচ্ছে কোভিড এর এই লকডাউন এফেক্ট, এবং সেখানে এই AQI কমে যাওয়ার, অলমোস্ট ডক্টর সংযুক্ত যেমন বলেন যে 5 অব্দি কমে যাওয়া, আমরা সবাই জানি যে less than 50 is favorable one, সেখানে যে ড্রাস্টিক্যালি ডিজিজটা কমে যাওয়া, এবং তারপরে যেই আমরা দেখছি যে AQI টা বাড়তে বাড়তে আবার মোর দ্যান 100 হয়ে গেছে, এখন প্রায় 200 এর কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে। কলকাতার রিসেন্ট আজকের হচ্ছে AQI হচ্ছে অলমোস্ট লাইক 193। তো তখন দেখছি যে আমরা ডিজিজ প্রসেসটা খুবই বেশি ভাবে ফিরে আসছে। তো এই কন্ট্রাস্ট, আগে যেটা হতো আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ডিজিজ প্যাটার্নের সারা বছর যদি আমরা দেখি, দেয়ার ইজ এ সিজনাল প্যাটার্ন। সিজনাল প্যাটার্ন অনুযায়ী মোটামুটি ভাবে উইন্টার মান্থসে অ্যাজমা, ব্রঙ্কিয়াইটিস এগুলো সবই মোটামুটি বাড়ে, কারণ হচ্ছে যেহেতু আমাদের এয়ারটা শীতকালে বেশ ঘন হয়ে যায় এবং পার্টিকুলার ম্যাটার যেটা লেস দ্যান 2.5 বলা হয়, এটা মোস্টলি ডাউন হয়ে আমাদের যে রেসপিরেশন পোর্শনটা এয়ারের, সেই পোর্শনের মধ্যে বেশি থাকে। তো অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ এফেক্টিং মোর। আর এই যে কন্ট্রাস্টটা বিকজ অফ দ্য লকডাউন এফেক্ট এবং AQI লেস দ্যান 50 হয়ে যাওয়া, ডিজিজ প্রসেস একদম অলমোস্ট ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া, আর তারপরে এই যে হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া, এই যে হঠাৎ চেঞ্জেস, এটাও কিন্তু আমাদের বডি অতটা ভালোভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে। এবং তার জন্য একটা তো আপসাইড হয়েছে, সেটা আমরা পেডিয়াট্রিক পপুলেশনে তো ভালো রকম পাচ্ছি, নতুন করে আর বলার কিছু নেই, আমি আগেও বললাম। সেকেন্ড আর একটা যেটা আমার খুব সাসপিশন, যেগুলো আমাদের এই কোভিড পোস্ট কোভিড সিনড্রোম হিসেবে আসছে, যাদের লাং ইনজুরি হচ্ছে, লং টার্ম লাং এর প্রবলেম থাকছে, তারাও এবারে এফেক্ট হবে, যারা হয়তো আগের থেকে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বা ব্রঙ্কাইটিসের কোনো প্রবলেম হয়তো তাদের কোনোদিন ছিল না। এবং এই এয়ার পলিউশন যদি পারসিস্টেন্টলি থাকতে থাকে, দ্যাট উইল কজ মোর ড্যামেজ টু দেম অ্যাজ ওয়েল।
সেই জন্য দেখবেন যে ডাক্তার্স ফোরাম থেকে প্রচন্ডভাবে একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল যে পুজোর সময়, কালী পুজোর সময় বা দিওয়ালির সময় যাতে বেশি পরিমাণে কোনো রকম বাজি বা এই ধরনের পলিউশন না হয়, যেটা আই থিঙ্ক অনারেবল জাজ এবং সুপ্রিম কোর্ট বলুন বা কোর্ট বলুন সেটাকে মান্যতা দিয়েছে, লোকজন সেটা মেনে নিয়েছে। তো লোকজন মানতে চায়, যদি তাদেরকে মানানো হয় তাহলে কিন্তু তারা মানতে চায়, তো মানলে তার এফেক্ট আমরা পাই। সুতরাং সেইখান থেকে আমার মনে হয় আরো স্ট্রংলি এই জিনিসগুলোর ইম্প্যাক্ট তৈরি করা, যে দেখো এইভাবে চেঞ্জেস আসছে, এইরকম ছিল আর এখন এইরকম হয়েছে পোস্ট লকডাউন। সুতরাং তোমরা যদি নিজেরা চেষ্টা করো তাহলে এই জিনিসটা অ্যাচিভ করা সম্ভব। এবং মানুষ আমাদের এখন অল ওভার ওয়ার্ল্ডেই মোটামুটি ভাবে যা সিচুয়েশন দেখছি, নট অনলি আমার মনে হয় না শুধুমাত্র কলকাতার মানুষকে ব্লেম করার দরকার আছে, যে মানুষ এখন খুবই স্বার্থ নিয়ে চলার মতো। সুতরাং তারা যতটা নিজেরা খুব বাজেভাবে এফেক্টেড হচ্ছে ততক্ষণ তারা বুঝবে। কোভিড কিন্তু আমাদের শিখিয়ে দিল যে কিভাবে নিজেদেরকে চেঞ্জ করতে হয়, এবং উই আর ফোর্স টু। তো আমরা করলাম, আমরা কোনোদিন ভেবেছিলাম যে এরকম ভাবে মাস্ক পরে আমরা বেরোবো? কোনোদিন আমরা ভাবিনি। সুতরাং এই এয়ার পলিউশনের ব্যাপারটাও যখন তাদের কাছে ইম্প্যাক্টটা সেইভাবে স্ট্রংলি আসবে, সেই জন্য আমি বলবো যে বেঙ্গল ক্যানের মতো এই ধরনের যে অর্গানাইজেশন গুলো চেষ্টা করছে, ডাক্তাররা সবাই মিলে যে চেষ্টা করছেন, তার যদি ইম্প্যাক্ট, এবং মিডিয়া অবভিয়াসলি ইট হ্যাজ গট আ বিগ ইম্প্যাক্ট। কারণ আজকে এই যে ডেবরার কেসটা, ইউকের যে ডেবরার কেস আনন্দবাজারে বেরিয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ওখানে এয়ার পলিউশনকে অ্যাজ এ কজ অফ ডেথ দেখিয়ে একটা বাচ্চা মারা গেছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন থেকে, বারবার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট প্রবলেম হচ্ছিল, এবং সেখানে কজ অফ ডেথ প্রথমবার একটা ডেভেলপ কান্ট্রিজে দেখানো হয়েছে যে এয়ার পলিউশন। তো তার ইম্প্যাক্ট মারাত্মক হবে, এবং সেই চেঞ্জেসটা যদি আসে, এবং তার সাথে যেটা অন্য ডক্টরটাও বললেন যে লটাকে স্ট্রং করা এবং এনফোর্স করা, সেটা যদি হয় আমরা মোস্ট প্রবাবলি আমাদের গোল অ্যাচিভ করতে পারবো। থ্যাংক ইউ। Dr. Chandrakant, Dr. Haldar, if you have short comments to make to the question, যদি আপনারা কিছু বলতে চাইছেন, otherwise we can maybe take another question if our media friends have any questions. Yeah, I have just one more question. Sure. Krishnendu. So basically, uh, in Calcutta or in elsewhere in India, do we have the practice to say in the death certificate that pollution is the cause of death? Do you have the practice, or how can you bring in the practice? Dr. Haldar, Dr. Chandrakant, যদি Yeah. please. So I'm Chandrakant here. So we can state in the cause of death only if there is 1:1 causation. So, for example, pollution is a risk, increases the risk of a particular disease, but it may not prove 1:1 causation. For example, coronavirus causes COVID, and that is the cause of death. So here it is 1:1 causation. So, for example, if a patient with diabetes is the cause of death, diabetes has increased the risk of cardiac disease and hence cause death. So the direct cause is not there. We always have to say the direct cause and 1:1 cause. So very unfortunately, we cannot blame this. This is a silent sort of a thing where we can say that this is the cause of death, even though this may be some multiple cases. So when it is direct cause, number one, and number two, it should be a 1:1 causation. If there's any other doctor who'd want to. Dr. Haldar, I would like to. Actually, unfortunately, we do not have any biomarkers which will tell the actual disease is due to the air pollution. We have not developed such biomarkers yet. I do not know what is the reason, because researches in that line are not much, and we need a biomarker to substantiate that the particular disease is caused by that pollutants. Okay, we need a research on that also. So that's why we cannot tell that this death is due to air pollution, as do not have a causation for that. I don't know how the British they have related the death to air pollution. What was their reasoning, and what is the medical evidence they have for that? I definitely want to know. Gustav, if you know that, you just share it with us. Dr. Costa or Dr. Datta, if you have any quick comments to make.
or if Yeah, there's a actually, I believe air pollution could be given as the tertiary cause, or at a later stage of, when we are writing the death certificate, it can come as a tertiary quaternary cause, but that practice is not there. Say, for example, a patient has come with COPD, a non-smoker, and I believe this patient is a taxi driver on the road dying of COPD. It's not that it cannot be added up, but to be very honest, that practice is not there. Me as a doctor, I can say that before maybe 3-4 years, I was very ignorant about air pollution. We give medical support to a marathon. So I saw that they are measuring it, they are calculating it, they are comparing it to other cities. Then only I came to know about it more, uh, in more detail. And then I understood that why I am getting too many bad patients in these days. Before that, I used to wonder that why I'm getting so many shortness of breath, why so many kids are coming and having nebulization, having bronchiolitis, asthma. So probably that when that knowledge would come, more study reports will come, and it will be incorporated in the doctor's practice. It could be given as the tertiary or quaternary cause of death. Regarding Mr. Krishnendu's question, আমার মনে হয় we don't know how this air pollution is considered as one of the causative agent for the death of that patient Debra in UK. So you should know that. And at this moment, we cannot define that air pollution is a cause of death in our causation, because it's just like smoking and causing lung cancer. You cannot a patient die by lung cancer. We cannot write down that smoking is the cause. So it is something like that. So possibly we cannot write down at this moment, but we need to identify that information, that how they actually incorporate air pollution as cause. Yeah, that research and knowledge that is required, so that we can actually directly show that this is the cause for this. Though we know it, correct, but for a particular patients to add up, it becomes difficult. Definitely, I agree. Is there any follow-up question or any other question? If any other closing thoughts, comments from our respected doctors? Otherwise, we can wrap up for the day. I know it's a busy time for all of you. We've requested your time in the middle of the day. I'm extremely, extremely grateful once again. You've been taking care of us through these rough and uncertain times, and you continue to take our time to pass this very important message of air pollution. I'm forever grateful for everything that you do. অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে এই মিটিংটা একটু wrap up করব. Thank you so much, and look forward to work with all of you, the doctors and the media, to solve this very important problem of today's time. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Thank you. Keep it up. Yeah. Bye.